Всем здрасте. Всем доброй ночи, доброго вечерочка. Как ваши дела? Как будто надо еще, да? Музыку тише сделать. По-моему, ничего не слышно. Давайте еще выключим немного музычки. Давайте... похуй, давайте прям вот так вот на минимум сделаем. Если что, потом прибавим. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. По-моему, нормально, да, слышно? Ильмер, как слышно? Блин, не, я думаю, мы сегодняшнюю тим-арену уже не вытащим. В смысле, что за бокс? Блять, я долбоёб. Блять, Эльмир, я долбоёб. Ёб твою мать. Я хотел один элик поставить. О. Там по умолчанию типа встает 100. Я не убрал его. Бля. Ну, по идее, да, ведь если никто не примет участие, то мне вернется. Да? Бля, я только зря бокс проебал. Бля, я конченый. А я не увидел, я сначала не понял, что ты мне про бокс написал. Блин, ну ладно, тогда хуй. Бля, я конченый. Да, я сейчас нормально сделал. Можно не... Блять. Тиммер проебался, извините.
Так, все, кто на ютубчике будут смотреть меня в записи или сейчас, всем привет. Как ваше ничего? Не забываем ставить лайкосики, писать комментарии, подписываться. Можешь забрать? Забирай. Это я тогда, получается, для тебя сделал. Закидывай 149 элика. Давай. Ты мне не сказал, что по звуку? Звук нормально? То просто все спят, я особо орать не буду, буду так говорить. Мне кажется, нормально. Короче, нормально. Кому не нравится, сделают погромче. Так. Так, это так. Блин, ну я, конечно, парант. Игру чуть громче. Так я игру не трогал, я убрал только звук музыки. Ладно, давай так сделаем. Я только музыку вырубил, потому что из-за музыки вообще не... Все, давай, жду тебя. Так. Тут пока сейчас персонажей будем создавать. Наверное. Какую-то видюшку покажут. Первая наивысшая ступень проявления воли человека. Honored guests, lend me your ears. Long has our Fevremonde suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the sovereign. My word! Such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Это типа мы? Или нет? Я ничего не делаю, если что. О. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present
Мне кажется, это Pledge не your мы. allegiance to the sovereign. Let us be united in the Просто hope that our предыстория, как я allegiance понимаю, reign перед каким-то will ne'er пиздецом. end. Long live the sovereign of Vermont! О, The reason. Thou who wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will. For naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. скобки, темница. Пум-пум-пум. О, Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. о, это типа создание персонажа. Aha, I thought I recognized you. Так, выберите расу, тип тела и основу для головы, чтобы установить базовую внешность персонажа. Вы сможете внести изменения в будущем, выбрав опцию настройка. После завершения редактирования изменить расу восставшего будет нельзя. Ёпта. Это что за... Что это за коты, блядь? Так, за кого будем играть? За мужика или за бабу? Есть активный человек в чате, который подскажет, выскажет свое мнение? Мужика, наверное. Ведь какие-то стрёмные типы. Короче, го за мужика. Телосложение. Я думаю, вот такое. Такой вроде не совсем огромный. Вроде не худой, такой подкачанный. Точно такой средненький. Отредактируйте лицо по своему усмотрению, пройдя 3 стадии. После этого вы сможете использовать созданную голову в качестве основы для дальнейших изменений. Так. Так, нам нужно... Есть у кого-нибудь короткая стрижка, чтобы была? Спасибо большое за подписочку, Саня. Спасибо. Блин. Что-то... Ну вот, допустим, лицо вот нормальное, вот это. Там, вот это. А можно им прически будет поменять другие? Прическу я бы себе вот такую взял. Можно взять вот такую прическу, но харю, допустим, такую. Или вот такую. Короче. О, Alt настройка.
Да. О. О, прическа. Ну. О, всё. Ебать, сколько здесь причесок. Ой, я бы вообще его лысым оставил. Ну ладно. Есть какая-нибудь просто короткая стрижка? Блин, так он прям как урод, блядь. Не, давайте назад. Давайте тоже лицо другое выберем. О, вот это чисто, блядь. Как его? Как он там? Ну, вы поняли. Ушастый. О, какой, блядь. Много кушает. Ой, ёб твою мать, что с тобой? Это прям какой-то этот, блядь. Добби. Из Хогвартса, блядь. Сбежал. Этот что-то, блядь, тоже подозрительный хмырь. Ёб твою мать. Что с глазами, блядь? Блин, лица пиздец здесь, конечно. Блин, ребят. Что-то вообще мне не нравится. Блять. Короче, ладно, пусть такое остается. Так, что по доске вообще? О, шикарная. Может, какую-нибудь такую, блядь, с хвостиком. Или вот такую. Вот он, блядь. Блин, давайте такое оставим. Лучше пусть будет черная. Ладно, пусть будет просто черная. А что, тут есть борода, усы? Такие будут. Чисто наркоман, блядь. Чисто такой наркоман будет. Смушки. Он нихуя не меняется.
А, вот. О, пусть немного с веснушками будет. Щеки. Такой чисто трубочист. Такой пусть будет слегка румяный, как будто с мороза такой пришел. Металлик на румянах, что это такое? Не, спасибо. Окей. Губы. Не, ладно, губы, в принципе, меня устраивают. Вот, тут можно зубы поудалять. Ёб твою мать. Во, такой нормальный, мне кажется. Можно вообще без зубов его сделать. Вот я скоро таким буду, блядь. Если зубами своими не займусь. Ладно, так уж и быть, давайте мы будем со всеми зубами. Можно и желтым сделать. О, можно черными сделать. И у нас будут белоснежные. Так, окей. А что здесь? Что-то я не увидел борода, усы, где это? Где борода, усы? О, вот волосы на лице. Блин, почему во всех играх борода так всрато выглядит? Такой чисто, блядь, Дон Жуан, блядь. Это моя борода, блядь. Так, 14 запомнили, да? Вот он, блядь. 28. Может, такие усы ему оставить? Так, было 28, да, нормально. Или пиздец. Ладно, давайте вот так оставим. Блин, он нормально, кстати, выглядит. Ну, в плане графики. Грим. Так. Опа, ёпта, блядь. Портаки можно поделать. Нихуя себе. Ебать. Ебать. Ого, пусть такое будет. Узоры на теле. Ебать, тут еще каждую эту штуку можно закастомизировать. Бля, что вот это за мазки какие-то? Вот как будто на первых татухах, да, гейм-дизайнеры что-то еще думали, парились, да? А потом просто хуй забили, блядь. Вот тут вот, типа, какая-то была идея, да? Вот здесь, 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 тут, тут, тут. Да? Здесь.
Вот, а с 34-го просто пиздец пошел какой-то, вот смотрите, блядь. Просто, блядь, помазали. Бля, короче, на самом деле вообще плохо. Такая будет. Спасибо за элик. Окей. Окей. О, голос. Как прослушать? Ну, по-моему, они ничем не отличаются. Вот типа вот. Как будто вообще женский голос. Шлам пусть такой будет. Призвание. О, боец, лучник, маг, вор. Боец. Бойцы сражаются с противником в ближнем бою с мечом и щитом. Мощные атаки и контратаки помогают им легко рубить врагов. Лучники пользуются луком. Ничего себе, блядь. Хуяся. Поражая противника на расстоянии. Их стрелы легко находят слабые места врагов, меняя ход битвы. Блин, лучникам прикольно, но что-то я вот во всех таких играх в последнее время играю за лучника. Что-то меня это заебало. Маги. Маги используют пользуются разнообразными заклинаниями. При помощи посоха они владеют чарами и исцеляющей магией, поэтому в отряде приносят немалую пользу.
Ну, магия во всех играх имба. Мы не будем играть. Вор. Воров на поле боя можно заметить только по блеску кинжалов. Настолько они быстры, скорость и ловкость помогают им легко обходить оборону противника. Блин, как будто бы интересно. Ну, типа вор, блядь. Как-то не престижно, но по описанию интересно. Ну и мы такое ебальце сделали. Чисто вор, блядь. Короче, давайте за вора поиграем. Там можно изменить потом, если что. Прозвище. Нельзя самому написать. Что за прикол? Почему я сам не могу себя назвать? Я буду Макс. Приятно познакомиться. А, прозвище. Это прозвище. Имя вот, наверное, можно самому вести. О. Нельзя, да, по-русски, спасибо. Блять. Что за хуйня? А, блять, надо Enter нажать. Может, тогда и по-русски можно? Кайф. А можно не выбирать прозвище? Прозвище Макс будет. Возраст. Так. Погнали. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Что, надо что-то отвечать? Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Так, чё, игра начинается, так понимаю? Got anything to spare? Learn your place, pawn. Нас обучают. Что мне надо делать-то? А мне за вот этим тюном нужно идти. Пойдем, пойдем. I mustn't let the captain see my rescue. Is it too much to hope for a Where's my comb? My fur's Herald can result in a moment's caution. Bit much for me. I'd best head home. Ну, вроде пока никаких фризов я не вижу. Нихуя себе, блядь. Что, змея?
What do you think you're up to, layabout? Get a move on! Момент. One moment. Так, кто на ютубчике, всем привет. Ребятки, не забываем лайкосики ставить. Пум-пум. Так, предметы, карта. Ладно. Шифтить не могу. Let's be heading home. Your wounds, you say, like getting cut open. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. О. Можно шифтить. Ты тут, хорош. Мы только закончили создание персонажа, вот только начали игру. Time for you to get to work. Что надо делать? Подберите валун. Какой валун? Ебать, что у тебя с лицом, друг? Какой валун, блядь? You are prepared to work. Then you ought begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Понятно. Короче, мы это... На высоких. Нихуя себе. The Какой... vicinity is quite cluttered. Pray leap. Oh. А, мы даже прыгать можем. Так. Вверх. С такой легкостью взял этот валун. Куда тебе? Вот сюда его принести? A job well done. Now the next step is to... Ой. Ой-ой. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Вы знаете, что происходит. Ой-ой-ой. Какая красивая. No, the damn thing's been awoken. You got to fell that fiend, even at the cost of your lives! Get me out of here! Now! Так, ну мы сейчас, конечно же, запиздим ее. Так, сейчас момент. Эльмир, я не буду отвечать. Потому что это пиздец. Что по FPS, а где посмотреть? Почему-то на эти кнопки ничего не работает. А как посмотреть, что по FPS?
По-моему, вин G, да, обычно. Ну, как-то так, да? Тут ни хера не срабатывает. Меня можно включить? М. Я не вижу, где это. Короче, блядь. А, вот я нашел, ёпта. Ну, сейчас. Ну вот, сейчас вот выхожу 80-90. Когда возвращаюсь в игру, то там 40-50. Ну, в принципе, все так и говорили. Ну, короче, где-то будет скакать от 30 до 50. Что я нашел? Блин, по-моему, раньше какая-то кнопка была специальная. Swift strikes are a thief's greatest weapon. Watch for an opening, then press your foe till they are overwhelmed. These may not carry shields, but their nimbleness allows them to block incoming attacks with ease. Boulders, barrels, and the like can make effective weapons for the clever combatant. When delivering targeted strikes, I would recommend clinging to your foe.
Ой-ой-ой. Куда уползла, блядь? Are you unharmed? Она может какой-то фонарь дали. You ought flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. 'Tis surely the work of a fell curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. Ой-ой-ой. God, son it. Спасибо большое. Cursed creature escaped. Oh, you! Get back here! Quickly! This way, Arisen! Come this way. Let us flee. Спаситесь бегством. Это по-мужски. Must jump. That is the only path. Виу. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there! Shoot it down! It's getting away! Bring it down! Bring it down! Go now, lost soul. And learn all you can of this world you must protect. Yeah. Ну, короче, игра начинается. А нам этого грифончика навсегда дадут? Или это просто единоразовая акция? Попробуй, тварь. Сука, блядь. Пиздец. Минус птичка. Так, ребятки, не забывайте заходить на ютубчик, ставить лайкосики, подписываться, кто не подписан. Видите, как у вас дела? Pray, keep your distance, Arisen.
Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Нормально. Вкусненько. Oi! Are you all right? What happened here? A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? 'Tis a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Так, чё? О, открыть. Целебное снадобье. Вау. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Nay, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Batal ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. О, блять. Fie! Goblins! Let's take up your weapons, sir. You'll be needing it. Да будем пиздиться. If you find your strength flagging, imbibe a curative or have a bit of green wash. When one of the fiends comes for you, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Да, его выкинуть, блять. Яблоко. Make use of the slope. It will give you an advantage against their ranks. Что там, блять? Employ guarded attacks to get the enemy to flinch. Блин, ну прикольно, прикольно. There are oft items to be scavenged чуть-чуть from the сенсору bodies of уменьшить. monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Так, это я уже нашел. Have you beheld the dragon as yet? I've not, and I count that a blessing. All I know for sure is that 'tis a beast e'er more fearsome than a griffin. One need only look to the miserable state of the village of Mel to see that. We can but hope that the sovereign will rid... Thus in it ere long. Надо посмотреть руководство. Что ты от меня хочешь? Я уже посмотрел руководство. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Пока мне очень нравится. Пока прям сочно. А у этого что, нет ничего? Что ты хочешь? Ну, посмотрел я руководство, блядь, что теперь?
Один в один первая часть, только графика лучше. Блин, ну хоть что-то. Что они хотят? Какое руководство? Надо нажать и держать. Так, основные навыки. Это базовые умения, которые вы обретаете с того самого момента, когда получаете призвание. Навыки оружия. Это могучие умения, для применения которых требуется выносливость. Чтобы использовать навыки оружия, нажимаете Ctrl, нажимаете ЛКМ. В, Space или F. Понятно. Воры бьются кинжалами с беспощадной скоростью и мастерством, нанося смертельные удары, и в следующий миг проворно отскакивая, оказавшись вне досягаемости врага. Основная их стратегия — это понимание, когда следует бить, когда уклоняться. Ускользнуть. Ведь воры не могут позволить себе крепкий, но тяжелый доспех, а потому весьма уязвимы во время атаки. Интерфейс получше. Захват мелких противников в битве. Если враг небольшого размера, отступает или сбит с ног, вы можете поднять его, подойдя к нему и нажав Е, либо повалить, прыгнув на него и нажав Е. Подняв врага и нажав КМ, вы можете швырнуть его в других противников или сбросить с высоты. Карабкание на крупных врагах. Вы можете повиснуть на более крупном противнике, подпрыгнув вверх и зажав Е. К тому же, если вы совершите рывок перед тем, как прыгнуть и повиснуть на враге, это может лишить его равновесия. В случае гибели восставшего вы сможете продолжить свое путешествие, выбрав загрузить последнее сохранение. Понятно. Так, предметы и снаряжение. Общий вес предметов, которые вы несете с собой, сказывается на вашей скорости передвижения. Чем тяжелее поклажа, тем медленнее вы двигаетесь, и тем больше выносливости тратите, облегчите свой путь. Понял, короче, можно зверолюд раса. Можно, короче, предметы спихивать своим типам. Так, а чё на ютубе только один лайк-то? Геймпад сломался. Блин, я даже не стал на нем пробовать, потому что я очень редко во что-то играю на геймпаде. Поэтому я сразу на клаве мыши. Вот. Так, ребятки, 4 человека онлайн на ютубчике, всего один лайкосик. Эй-эй. Так, погнали дальше. О, спасибо за лайк. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns. They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Короче, это типа мои помощники. Ну, будут в будущем, Before you наверное. stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you.
Ёб твою мать. Нихуя себе, бля, тут дядьки. Вот это хорошее. Пусть баба будет. Какая-нибудь похудее есть? Вот, блядь, такую же выбрал. Блядь, это каждую хуйню настраивать надо. Пиздец. Тебя сделать, блин, или мир в следующий раз. Я уже променял тебя на девку. Блять, есть что-нибудь нормальненькие прически? Короче, пизду, пусть такая будет. Ебать. Ну, у нее жопы нету, блядь. Нихуя себе, блядь, аватар. Пиздец, вот такую, прикинь, себе сделаю. Александра. Блядь, такая шкет чисто, блядь. Ебать, тут еще походка есть. В чем прикол стиля движения, блядь? О, размер ягодиц. Блять, это максимум. Размер ног. О. Блять. Размер бедра. Бля, почему нельзя и ноги просто подлиннее сделать?
Братышка какая-то, блядь. Короче, ладно, похуй. Характер, призвание. О, призвание. Пусть она будет магом. Она будет магом. Характер. The people here are evacuated. The people here are... There are more who can yet be saved. It seems the rain has abated. Former Arisen appear to be plentiful in this world. Нормально. Имя. В смысле Александр? А, типа, это слишком длинное имя, блядь, для этой игры. Короче, сорян, хотел более уважительно, будешь Саша, значит. Прозвище. Прозвище не надо. Пиши ник. У нее хоть ник-то пишет. Да у нее тоже длинный ник, он не влезет сюда. А, не, можно. Почему прозвище Винтер, блядь? Бля, как убрать прозвище? Мне не нужно прозвище. Можно без прозвища, блядь? Ой, пусть будет Александра прозвище. Все, я сделал. Александра на маге будет. Pawns are known as crossers of the rift, for we are able to connect to and traverse other realms beyond this one. When we return, it is our duty to use our experiences and the knowledge we have gained to aid you on your journey, Arisen. From this day forth, I shall serve you as your loyal pawn, and aught I learn beyond the rift will be achieved. Well, I'll be. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make MEKtv, then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Пограничная застава, северный дозорный лагерь. Наши дни. Так, камни разлома. Коснувшись камня разлома, восставшие могут перенестись к мосту между мирами, который пешки используют, чтобы пересекать разлом. Это позволяет восставшим призывать пешек, отвечающих особым требованиям. Однако эти пешки не могут повышать свой уровень, покуда сопровождают вас. Посему нанимайте новых пешек поддержки через регулярные отрезки времени. Hail, Arisen. Так. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer,
if 'tis within my power to do so. Ща, мать, погоди. Я тебе задам много вопросов. У меня тут скопилось парочку. Секунду. Так. Расскажи о пешках, расскажи о камнях разлома, расскажи о восставших, может, в другой раз. Давай о Tis the восставших. name given to fate's chosen, those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Riftstones are gates that connect this world to a multitude of others. By their power have we crossed into this world, and when our mission is done, by their power shall we return to our own. Nomads, we are oft called. Born in other worlds, we travel here by means of the riftstones that we might aid you, Arisen. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. We merely do as we are commanded. Короче, это просто наши слуги. Very well. May fortune speed you on your way, Arisen. Так, пешки, восставшие. О, предметы. Спасибо. Обычное дикое яблоко съешьте, чтобы восстановить немного здоровья. Целебное снадобье, питательное, тонизирующее, популярное по всему континенту снадобье. Выпейте, чтобы восстановить изрядное количество здоровья. Можно крафтить стрелы. Поясной фонарь, помогающий ориентироваться в темноте. Сейчас он полностью заправлен. Ёпта, еще заправлять надо. Угу. О, у этой бабенки тоже... Короче, их тоже одевать можно. Прикол, прикол. Понятно. Блядь, так я только что смотрел руководство. Блять, что опять? Что мне надо сделать? A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Я сундук сокровища. Going out, are you? You sure that's a good idea? You seem rather unwell. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance.
находится. Fancy a gander? I find goods for sale. А где она сундук говорила? Саш. Ну что ты говорила про сундук? Fancy a gander? I find goods for sale. О, отличный товар. Что у тебя есть? О, прикольно. Плоская скрашенная ткань. Короче, думаю, пока не будем ничего покупать. Блин, ну штаны бы я все купил. Давайте хоть чуть-чуть это самое. Чуть-чуть приоденемся. Блин, у меня, по-моему, такие же, да? Да, у меня прям такие же. О, яблочко, виноград, зеленушка. А, типа вот эти мне недоступны. Ага, окей. Что продать можно? Я могу ветки продать? О, короче, и все можно продавать. О, можно улучшить снаряжение. Так, все остальное пока оставим. Always a pleasure. I do so enjoy stocking up on... Блять, каждый раз это ебучее. Руководство будет загораться. В магазинах и у коробейников вы можете купить или продать различные предметы. Спасибо. Flies. Так, она что-то мне говорила про сундук. Какой сундук она мне тут что говорила? This ladder looks sturdy enough to climb. Давайте немного пробежимся. О. Вот сундук. Подгнивший ошейник животного. Прикольно. Спасибо, Саша, за вкусняшку. Давай, давай. Так. Вот помощь. Сундук. Или нет? Нет, это просто коробки. О. Сюда. Короче, лут просто валяется. Подбирай не хочу. О. Блять.
Лык чудовища. Чуть-чуть поутаемся. Пробуждающий порошок. А это можно все сломать? It was well worth the effort of breaking it. Ricky, you can do as you please, eh? А он что хочет? Он что, посражаться захотел? Так, ладно, чувак, я не хочу тебя калечить. Поэтому ступай своей дорогой, сталкер. Heavens forfend! Now you've done it. А, это я потому что... Потому что я оружие достал. Все, я понял. Я понял. Все, я понял. Я типа оружие достал, и они это... Выебываться Hi there. начали. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. Так. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, 'tis worth devoting yourself to a vocation if you can. You should stop by the inn in MEKtv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. Так, отдых в гостинице полностью восстанавливает здоровье и выносливость отряда, а также уменьшает параметры КАЛУ, отражающие снижение максимального количества здоровья, накапливающегося при получении урона в гостинице. Вы решаете, когда проснуться, утром или ночью, что полезно, если нужно быть на ногах в определенное время. Дальновидные путники регулярно отдыхают в гостиницах, чтобы не рисковать в лесу. Окей. We must rest, though the sun is still up. О. Саша прокачалась. Так, а у тебя что-нибудь есть вкусненько? Короче, тут ничего нельзя, да, полутать. Следам дракона. Вы прослышали о нападении дракона на MEKtv, доберитесь до деревни и узрите последствия. Что-то еще там было. Заметки. Да, это я понял. Уорик. Как предмет. Так, а где... Есть какая-то прокачка персонажа? Наверняка есть.
А, это типа уклон, да? Я зажимаю ПКМ и куда хочу, туда отхожу. Это вот типа куда мне надо? Так, ладно, окей. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Нихуя себе. Люксфера, спасибо большое. Это миллиардер. Корбан. Тот самый Корбан? А если я его найму? То какое время он у меня будет? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь шарит? Если я его найму, он у меня как бы навсегда или на какое-то определенное время будет? И вот этот 31 стоимость, она единоразовая или она типа в определенное время будет опять каждый день там, грубо говоря, капать? Кто-нибудь есть, кто-нибудь сказать? Ребятушки, ну ютубчики, 4 человека. Матрова. Кто-нибудь знает, кто-нибудь играет? Короче, ладно. If we share our strengths, we can begin formulating a strategy that caters to our respective skills. Исследуя мир, вы встретите бродячих пешек, вы можете уговорить их присоединиться к своему отряду в качестве наемных пешек. Наемные пешки не повышают уровень во время путешествия с вами, поэтому имеет смысл периодически нанимать новых в ходе вашего приключения. Блин, ну я так понимаю, вот я сейчас 31 хрень заплатил. Типа он будет со мной, да? Пешек, уровень которых превышает ваш, можно нанять, если у вас имеется достаточное количество кристаллов разлома. Это вот это кристаллы разлома, типа, да, валюта. Эти кристаллы будут попадаться на протяжении всего вашего странствия, а также ваша основная пешка будет получать их в качестве награды за свою службу по ту сторону разлома. А основная пешка — это вот типа Александра, которую я сделал. Если же ваш отряд полностью укомплектован, вам придется уволить одну из ваших наемных пешек, чтобы нанять новую. Увольняя пешку, вы можете дать ей оценку, отражающую усердность ее службы. В этом случае вы также можете вручить пешке подарок, который она доставит своему хозяину. Хотя вы можете изменять снаряжение наемной пешки, имейте в виду, что любые надетые предметы будут переданы хозяину пешки, когда вы ее отпустите. Короче, A visit to Melv might jog your memory, Master. It seems the village yet reels from the dragon's assault. Follow me. I will guide you to the location. Ну типа его по-любому надо было нанять. Я могу его переименовать? Нихуя себе, у него здоровье нормально. Переименовать можно?
Блин. Мне интересен этот момент. Ладно, короче, We're наверное, in нет. your hands, sir. Much obliged. Короче, он меня проведет к деревне. Hail! You a soldier? Twould be a surprise to see you arrive in one piece if not. Hordes of monsters have been... We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent? Ricardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? The lad can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? 'Tisn't far, only a short ways out from the main gate. Что, пойдем гарпи You've my пиздить? thanks. And Ricardo's as well, I'm sure. Так, в перечне принятых вами заданий вы можете назначать то, которое хотите за данный момент. We must fly to the aid of those in need. Так, ты тут, да? Так, задание. Короче, у нас сейчас вот это в приоритете, да? Sir Ricardo is in need of our aid. Давай, блядь. If you would be so kind as to follow me, I shall... Блядь, восставшие могут отдать сопровождающим пешкам 4 приказа. Take you to the one you seek. We're in your hands, sir. Much obliged. Если... My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Если чуть не пиздов дали сходу. Суки, блядь, охуели. Блин, что-то это... Особо зевать не надо, походу. Ой. How am I meant to slay the beast if I can't? Get down here, you feathered fiends! Who are you? Have you come to aid me? Enrique sent you to watch my back, no? It's not the first time I've caused them worry. But never mind that now. You're offering your aid. I'll gladly.
Бля, как мне ее не убить? Как мне ее бить, блядь? Где еще? Is that all of them? You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder, till I have the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope... Making our report ought to be our next priority. Зеленушку мне дали. Блин, прикольно, прикольно, боевка прикольно. А что, тут может какие-нибудь сундучки есть? О. Яблочки. A common reward, frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Я, блядь, все соберу здесь. Да я здесь, ёпта. Это что такое? Over here, if you please. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. О, уже типа пешка. А он мне нужен? Не, не хочу. Прости, брат. Ничего нельзя We are none of us alike in vocation. О, можно Our полутать. respective abilities are unique as well. Картофель. Let us сюда. utilize our individual strengths wherever possible. Так, а что еще есть интересно? Come, I'll lead the way. Больше ничего нету. Тут что-нибудь есть? Картофель. Спелый картофель. Королевский картофель. Это просто цветочки, да? Так, ладно, окей. We have arrived. Hail, friend. Many thanks for aiding Ricardo. 'Twas a relief to see him return, and none the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. 'Twas a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. Спасибо, Андрей, за элик. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Сейчас, секундочку. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us.
We could use someone with your experience. Что мне дали? Короче, картошка устанавливает выносливость. Картошка. I'm dead on my feet after this. A visit to Melv might jog your memory, Master. It seems the village yet reels from the dragon's assault. Pray, allow me to show you the way. Guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Интересно, а мобы респятся? Да, иду, блядь. О, картофель она где-то собрала, да? Это типа моя пешка, да, подняла картошку? Вот они, блядь, нахуй. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our work. Sleep magic. Fall back, and I will heal you with my magic. Wait right there. Куда стоит? The paths to victory are built. That strategy never would have occurred to me. Truly? Сучка, блядь. И сюда, нахуй. A fine place to harvest some ingredients. О, No harm in picking a few. там сундук. Лист сиропника. Я увидел сундучок. Хочу сундук. Putting that aside, ought we not add an archer to our ranks? I should be glad to fight alongside one. Archers are masters of ranged warfare, aren't they? Well done! Блять, ёбаный в рот, блять. Блять, сахар утащили. Как них бить? That battle took more out of me than I would have liked. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Ну, суки, блять. I'd wager there's ought to be found here. Экстракт We ought to take стабильности. a close... Снизить вероятность появления недугов. So look.
Прикол. Pray, follow me. Куда нам? Сюда? Нихуя себе, ты как туда пробрался, блин? Зачем? А, нам туда и надо было, что ли? Серьезно? Блять. Нам типа дальше надо пробежать? Ой, что это? О, блять. Жетон искателя. Этот мир открывает 240 жетонов искателя, спрятанных в отдаленных уголках и совершенно неожиданных местах. Отнесите их в гильдию, и вас будут ожидать особые награды по мере наполнения вашей коллекции. Загляните под каждый камень, за каждый угол в этом мире, если не хотите упустить ни один жетон. Ah, now here's a surprise. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. А куда нам дальше-то идти? Ну, дальше как будто вот здесь не пройдешь, да? Блять, дурак. Короче, пойдем отсюда. Будьте предельно внимательны, передвигаясь у кромки воды, хищная арапа обитает в глубинах рек, озер и морей и мгновенно поглотит вас и каждого, кто окажется в пределах ее владений. Если такая судьба постигнет восставших, они немедленно вернутся к жизни, поскольку они особенные, но пешки же будут утрачены, а прочих живых существ ожидает неминуемая гибель. One of us has been drenched. Well fought. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Опять мне пиздов дали. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Блять, можешь уже нормально Over подойти here, if сюда? you would. Источник жизни, что это такое? Гримуар, заклинание, из которого могут прочесть даже неспособные к магии, применяет заклинание лечения, исцеления.
Mayhap you'll think this a trifle, but one master I served was quite the carefree soul, shunning armor in all its forms. Fascinating. Блять, куда идти? Это вот типа... А, все правильно. Все правильно идем. Оп-оп. We have found a material. Пеленушка. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. О, винка. Прикол. Золотой штука. Так, вы уж извините, но уши тоже нужно. Блин, ну там что-то справа еще есть. Ладно, мы туда потом сходим. Картошечка. Какие-то яйца. Так, ребятушки, не забываем ставить лайкосики, подписываться. Пишите, как у вас дела. Мелвия, сожженная драконьим огнем крепость. So, this is Melv. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. 'Tis an immutable truth of this world. I quite agree. Что расскажешь? Это такое, блядь. Well met. Так, что продаешь? Самодельный ключ от темницы. Светящийся щит. Кольцо решимости, кольцо агрессии. Так, может, что-нибудь продадим ему тогда? Что за жук? Сияющий золотой редкий жук, если съесть, повышает максимально приносимый вес. Прикольно. Блин, мне просто интересно, нам вообще нужны вот эти всякие рога, блядь? Why not buy your wares here today, sir? Pleasure doing business with you. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Gold is a resource best spent judiciously. Интересно. Что-нибудь есть интересное?
time for supper. We've naught to discuss. Ты пошел ты нахуй. Не о чем говорить. Не очень-то и хотелось, блядь. Hast thou forgotten thy destiny, thy child? That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Это хуёво стало мне. Ой, это эта сука, которая Грифона подстрелила. Эльмир, поздравляю. Что за хуйня? Это типа сейчас наши воспоминания будут. Короче, это походу сейчас мы будем вспоминать потихонечку. Not Сука, иди сюда, блядь. Withdraw! Now! Где я? А. Я где? Он на меня наступил, по-моему. О. Блять. do not test me. Ну, я думаю, нам здесь просто умереть нужно. Восстановить воспоминания о своем долге. Давай, давай. Обуглился слегка. Всем приятного аппетита. From this moment forth, thou art arisen, charge and all. Да? Ну ладно. Can you hear me, sir? Sir, stay with me.
Восставший вообще-то. Блин, ну это баба, которая Грифона убила. В самом начале. Кстати, лица нормально вообще Thank нарисованы. goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. 'Twas terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. But you hung on and by some miracle survived. I'm sorry to hear that, though I cannot say I am surprised. Your burns could easily have killed you outright. A great many were bathed in the dragon's flames that day. All perished. You must be special, indeed. How else could you have survived to return here? I am of the Border Watch. Someone with arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are... Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. О, нас в гостиницу ведут опять, да? Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. Say, do you think this one's really arisen? Так. Аптека, камень, гостиница, драконья башня, дом, Уиллерики. Так. Хотя, стойте, нам нужно это. Давай, Эльмар, спокойной ночи. Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Есть что полутать, товарищи. Блин, ну я бы не сказал, что я какие-то фризы замечаю.
вполне все адекватно. Опа. Сюда. Когда я выйду? Опа, сюда. Пробуждающий порошок. Тут ничего нету. He really ought to have returned by now. Mayhaps it's time I went looking for him. Так, тут вроде бы тоже ничего нету. Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. Так, у нас же этот класс пора. Так что нам можно пиздить все. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Mayhaps it's time I went looking for him. Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Oh, no, I'm not lost or naught, sir. I'm an apothecary in training, you see. My family... So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some. But, well, as luck would have it, I've not enough got... Will be ashamed to return empty-handed after coming all this way. But what more can... What? You do suppose there's no harm in that? If you're really sure... Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your returns. We could make the fruit reborant ourselves, or simply purchase some at Runa's apothecary here in Melv. At last! It all becomes clear. Ah, well met. Here for some fruit roborant, are we? О, скромный походный ранец. Прикольно. Горлорезы. Немного повышает максимальный запас здоровья. Устойчивость к стихиям. Так, окей. Always a pleasure. Так, а я что-то могу объединить, да? О, прикол. This might be worth a read. Shall we take a closer look? Где что? Что прочитать?
Hello again, sir. Say, have you brought some fruit rubberant for me? А, фруктовые пилюли тебе нужны были. Oh, well, if you do pick some up... Подожди, блядь, я думал, тебе нужны эти. Ah, well met. Here for Блин, я some думал, fruit ей зелье rubberant, are нужно. we? Я что-то не увидел ничего про пилюли. Сколько, блядь? Do come again. We ought not tarry, but deliver what we have retrieved post-haste. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit rubberant for me? Oh, so this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward... It was a pleasure to recount such good tidings. Так, прикольно, мы сделали какой-то мини-квестик. О. Пам. Блин, я бы какого-нибудь лучника бы нанял. Может, баба вот тут? I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Блин, это слабенько. Let us work together to honor the Arisen's trust. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Так, тут типа есть всякие побочные квестики. Так, это аптекарь. There's a ladder here. Ah, excellent find. Так, окей. Короче. Puts my hairs on end. Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. Where would I head? What am I to do? Я что-то по этим заданиям. Really ought to. Of return.
Ой, блядь. Говорите с Ленартом. Где он, блядь? By now. Mayhap 'tis time I went looking for him. But that place puts my hairs on end. Is that you, Norbert? Oh, fie. Wait, listen. Would you be willing to... The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I'd go and search for him myself, only... I'm not afraid of monsters. But 'twould hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? So I thought, mayhap you'd go in my place. You look like you could manage those woods better than I... Please, sir. I worry for my brother. Пойдем брата искать. And I suppose I'll have to go in there myself after all. For all the... Короче. What am I to do? You really ought to have returned by Блять. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Naturally, it is a vocation for those who seek to master the bow, an exceptionally useful long-ranged weapon. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, the secret to being a successful archer is maintaining distance between you and your foes. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely... But I shan't take up any more of your time. Ага. Умение мата — это самый сильный навык, доступный для каждого призвания. Чтобы освоить его, потребуется особый свит, который вы получите от мэтра призвания, впечатлив его своими достижениями. Однако истинный потенциал данного навыка способен раскрыть лишь те, кто достиг определенных высот. He really ought to have returned by now. Mayhap 'tis time I went looking. Here at the inn, we also offer changes. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Нихуя. Нихуя себе, блядь.
Прикольно. Это типа пассивное, да? Или надо вот следующее вот это сделать. О! Это тоже можно качнуть. Прикольно. Так. Призвание. Призвание мы и не будем менять. Меткий выстрел. Прикольно. Прикольно. Вот, оказывается, можно прокачивать. Do come again. Так, окей. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The watchhead's waiting for you. Ебать, We деловая. may benefit from pursuing the information. What am I to do? He really ought to have returned by now. Mayhaps it's time I went looking for him. That place puts my hairs on end. Yet they thought to before him. What delights might there be to find in town today? Деловая, да? Even I know when to shut my trap. Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Good. Then let us be on our way. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Стоп, а что по заданиям вообще? Далеко бежать. Нихуя себе, блядь.
goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Nicely done. I can do no less than service to the Arisen. Splendid. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early gripping gets the worm, as they say. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Так, а как посмотреть? Новая. Хуйня какая-то. Почему я нажимаю на V и ничего не происходит? Хуйня какая-то, я не понял. Ну, по-любому вот здесь, да, надо что-то менять. А, F. Короче, надо контролом The Arisen пользоваться. is the lawful ruler of Vermund. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet, not all claims are true.
Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with lightly. Let's hope you're not one of them. I'll turn you into a pincushion! It was most effective! A profitable endeavor. Yon statue makes for a fine landmark. I can foresee no reason not to go see it up close. Is there nothing we can do about this obstacle? If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. Might I be of assistance? Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Прикажи. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. 'Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us pass through the gate. An ox cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations.
здесь. Мы там подняли. Let me get that. This seems a decent spot for a campsite. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings. Надо будет. Good morrow, everyone. Come. We've much to be getting on with. I hope you slept well. Ой.
Is everyone all right? More marks of the dragon's fury. Its rampage. Oof. My pack's grown rather heavy. Perhaps 'tis time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. Here we go again. We must focus on finding victory, whatever our decision. Of course. I'll take it. Yeah, I shan't let them harm you. Нихуя себе клюку собрал. Так, по-моему, нам тяжело, да? Короче, ладно. Давайте добежим оттуда. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead. Well fought, Arisen. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Not bad. All things considered. We prevailed by the skin of our teeth. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Упс. 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 Бывает, ладно. Так,
Будем знать, что такие бочки лучше не трогать. Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. Ensure your next attack is no less purposeful. The Arisen has been put to sleep. Focus your strength, Arisen. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? It's a glad thing we rested when we did. Try not to get hit. Lest all that room goes to waste. Tis a pleasure to meet you. Там ямку не доели. Я вообще на самом деле по сторонам не смотрю. Мне кажется, я что-то нужное пропускаю каждый раз. I'll be needing a tall mug of ale to recover from that blow. Not bad. I'm merely... Well said. Окей. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. Я предлагаю просто по дороге идти. Вот так. We'll have to get up there and drop it down. I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. Нихуя себе. My aim is true. Fall back, and I will heal you with my magics. Wait right there. Tremendous work! Let us aim for greater precision with our next attempt. О, сундучок. Повелитель грозы.
This party is fit for adventure. Our strengths complement each other well. Capable comrades are a boon indeed. Indeed, you are correct. Кто такая? I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. I bid you farewell, Arisen. I trust you will not soon forget the supremacy of the bow. If we share our strengths, we can begin formulating a strategy. What's this? We're trapped. Fie! A Cyclops! To think we'd encounter one here of all places. A Cyclops! Pray, be on your guard. The power of such a torrent is not to be underestimated. Perhaps we could find a way to use it. Not how we use this, when. I imagine it would be most beneficial and plenty. Tis a foe worthy of caution. Lord save our best will do. True enough. It seems we have enraged our foes. Might we not use their rage to our advantage? By your leave. Далее. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Well done. We can ill afford to rush headlock. What was that sound? Fall back! Our bow is being knocked off balance. Grab hold and drag it to the ground. Strike fast and true, and our quarry shall fall.
kindly made for the capital to inform the people of Vermont that the Arisen is come. You have my gratitude, sir. 'Twould seem I misjudged you. I had taken you for another false Arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well, aye? Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the ox cart. 'Tis your decision. А что-нибудь полутать можно? You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Ебать, сколько еще? Еще пилить и пилить. Ah, here's the cart now. Do you intend to join us? Very well. Board the ox cart and we'll be off. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. Walking everywhere is certainly tiring. Как сесть? Доехали. Ну, я думаю, нам спокойно доехать не дадут. Goblins! What rotten luck! We've need of your aid again, sir. А как встать? А, вот X. We've got goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. It was excellent. I could have done no better. Focus. The battle continues. Splendid. Stay with me, Arisen. Wait right there. Thank you. Have no fear. Everything will be all right. Seems we drove them off. You've my thanks for aiding us. Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? All right. Into the ox cart, then. I'll collect that. You needn't trouble yourself.
доехали. I was informed of your coming would be arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first, it would seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign, and it follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. Давай побазарим. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. Oh. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. You, and no other, are the sovereign. The only legitimate ruler of this kingdom. Some days past, you confronted the dragon in the village of MEKtv, whereupon you became... The people rejoiced. For our true liege had finally appeared, and in Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Сейчас воспоминания будут. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. To Disa, Your Majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct Your Majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead. However, with Your Majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her game. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in a tavern that we might Okay. This one's cleared of all suspicion, and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? По клятве. И Вермонт, и Баталь считают бич дракона делом первейшей важности, если зловещее существо приземлится с любой стороны границы, обе страны клялись оказать помощь, а также содействовать эвакуации населения и разведывательным миссиям по необходимости. В таком случае ожидается, что все войска отложат в сторону любые разногласия по поводу веры или культуры, всем сердцем посвятят себя выполнению своего. Понял.
Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Consign it! Get back here! You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Many thanks. I'll catch that wretch yet. You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in your debt. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. Aha! There you are! Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till next we meet. Farewell. Сейчас у меня проблема была, да, из-за этого? Так. Мне нужен какой-нибудь магаз. Торговый квартал. Кузница. Оружейная. Well met, sir. Forgive my presumption, but were you the one who gave my granddaughter that medicine in MEKtv? Да, это я был. I thought so. She's not stopped talking of her adventure since she arrived home. О, прикольно. You have my sincerest Это мы thanks for помогли aiding her. этой девчонке лекарство купить. That girl's always running off on some fool's errand or other, for all my chiding. Once she gets... Now listen, 'tisn't much, but I'd fain offer you a discount on my wares. Pray. 'Tis a chest. I shall take a look inside. Welcome and well met. Don't think I've forgotten your... Что он тут продает? Расписанная шкатулка. Короче, он особо не... Discount now. I'll not... Так, давайте ему продадим. Я, честно, не знаю, зачем мне это. Поэтому... Поэтому давайте всю хуйню продадим. A few gold pieces off for you, but do come again. Теперь пойдемте в оружейную. Надеюсь, тут что-нибудь можем прикупить. Mayhap this ladder... Welcome to Bjorn's Armory, and quality's what you need if you want to survive. Так, что он тут... Нихуя себе, тут так-то не дешево.
мантий. Генеральская мантия. So before you check the price, just remember. А чё, у него оружия нету? Говно. Говно жопа. Блин, чешуйчатый нагрудник нормальная тема. Так, давайте отсюда пока уйдем. Misers, many thanks. I appreciate the business. Посмотрим, что тут еще в соседних лавках есть. Вот он, наверное, This оружие is for продает. you. What do you think? Ничего себе. I've all manner of arms for sale. Come, have yourself a look. Так, вот оружие мне точно надо. Так, оружие. Так, скелеты. Скелеты. Больше у него особо нет ничего, да? Так, и ему теперь можно продать эти наши. Our packs are heavier, and our purses far lighter. Так, ну нормально. у An нас теперь investment ножи. made for safer travels can hardly be called extravagant. Секундочку. Хочу чекну. Так, теперь погнали, посмотрим одежку еще раз. Welcome to Bjorn's Arm, and quality is what you need if you want to survive. Теперь нам нужна какая-нибудь каска. Блин, из касок, которые нам подходят. Либо такая, либо такая. Блин, можно купить чешуйчатый нагрудник, но он пиздец дорогой. Но он самый пиздатый. Но он тяжелый. Хотя он не сильно.
Ага, давайте сани купим. So before you check the price, just remember. Мы можем продать. Продать вот это. Это. Повелитель грозы. Mine's die early death. Hope to see you again. Тут мы все поделали, получали, окей. Блин, мне все-таки кепка нужна какая-нибудь. Аминь. Винница. Так, нам, наверное, надо поспать. Так, давайте что-нибудь побегаем, полутаем. Пока это такой. Need anything? Камень перемещения. Ух ты. Походный шлем. Ну, это, короче, такое все самое стоковое. Many thanks. Дружище, я тут похозяйничаю у тебя. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Так, ладно, пойдемте сходим к камушку. И посмотрим, что-нибудь тут. The rules at your leisure. Now here's a welcome sight. I've just recalled a little. Так, покупайте свежие фрукты, спеши, пока товар не разобрали, такие ставки.
tidbit I heard from the locals. Regarding the Vermundian military, yes? Indeed. Tell us there's been a shift in the chain of command. Так, ладно. Нихуя себе камушек, блядь. Нормальный такой. If I learn anything of import, you will be the first to know. А вот это хороший прям. Так, ладно. There is a rumor whispered among pawns that I've oft pondered. The gist of it is, when pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, we are only restless and excitable. But Interested in my wares? А что за товар у тебя? Это типа как головной убор, да, будет? Прикольно. Pleasure doing business with. Короче, хуйню какую-то. Так. Погнали в гостиницу, наверное. Not a care in the world, just as it should be. Welcome to the Star Drop-In. Ебать, хорошая. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Блять, у меня нет денег. Welcome to the Star Drop-In. Я нельзя ничего We serve продать. all manner of fine ales here. Shall I... Блин, у меня нет денег. Блин, а мне надо отдохнуть. Well met, son. How might I be of service? Welcome to Bjorn's Armory. You'll find qualities what you need if you want to survive.
Все. So before you check the price, many thanks. I appreciate the business. Бабки на ночлежку No у нас purchases to be есть. made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Погнали спать. Gold is a resource best spent judiciously. Блять. Always another errand to see to. Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? В смысле угостить всех? Always a pleasure. Let's take it easy. Well, My knees are acting up. The sky always А вот Капитанов появился. Welcome to the. We serve all manner of fine ales here. Я вообще не к тебе обращался. Your Majesty, your timing is impeccable. I just thought to call. Tis Я not a думал, matter здесь for переночевать pioneers. можно. Ой. Извините, свечку уронил. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen. Should Disa denounce your Majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. 'Twould be a fine opportunity to display your Majesty's. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity. If your Majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, 'twould be a fine contribution were you to accomplish these tasks unaided. What say you? Might I ask for your cooperation in this? I thank you, Your Majesty. There are 3 locales that I've seen significant trouble of late. The first is Trevo Mine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second... We have been charged with the felling of monsters. By combining our strengths, we shall overcome this trial as all others. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen, you will need to infiltrate the palace to gather evidence of Disa's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you. I have attempted to do the same through my own channels for now. Would that I could undertake the task myself. But what say you, Your Majesty? Might I ask this task? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. Короче, у него можно There is набрать much we всяких ought to tend to. заданий. If we are to, of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no. I refer to Waldar. Many a time has Disa demanded Waldar amend the code of Vermont to her own benefit. And many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell. Our laws dictate that Your Majesty is our rightful ruler. Thus,
As the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldor will be... What say you? Might you be willing to aid me in arranging the magistrate's release? I've prepared a means for you to enter the palace dungeons. This mission demands the utmost secrecy. Prithee, be cautious, Your Majesty. Should you be discovered, I will be unable to lend aught in the way. Так, это все прекрасно. Это прекрасно, круто. Но надо где-то поспать. О. Стим. Ладно. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Здорово, мужик. Что-нибудь есть интересное в доме? Пойдет. Так, дневник возницы. На днях я возница. Я прибыл на пограничный пост и обнаружил, что оставил свою проезжую грамоту в гостинице. В итоге мне пришлось вернуться, поэтому я опоздал с доставкой. Когда я пожаловался коллеге возница или возница, хуй знает, он сказал, что в следующий раз мне следует использовать маску зверолюда. Кажется, Паталь благоволит жителям зверолюдам, поэтому хлопот с грамотой. На всякий случай стоит держать под рукой маскировку. Captain will have my head if I skip another patrol. Always the same. They are today. Just how I like it. Peruse at your leisure. Блять, почему я все время на правую кнопку мыши нажимаю? Блин. Где вот это что? Типа, где навыки качать? По-моему, как раз я в какой-то гостишке качал навык. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Отдыхаем. Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. A new day, a new perspective. Can't complain, mind.
Секунду. Пум-пум. Так, мне вот интересно вот что. Салон прорицаний. Может, в салоне прорицаний похоронный дом. Гильдия пешек. Кстати, наверное, в гильдии пешек. Гильдия пешек. Если я так сделаю, разобьюсь. I expect this would fetch a fair sum at market. Это что такое? A fitting reward for a rigorous search. Прикольно. Я сюда могу телепортнуться теперь. Так, гильдия пешек — это вот эта вот штука, да, как я понимаю? Блин, тогда это не то. Бордель. Интересно. Блин. Блин, а где же я качал навыки? Где-то вот здесь. Блин. О, иди. Так, погнали. Well met, sir. Well met.
You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... There's trade to be had in times both fair and fell. You know where to find me. О, Well met, sir. так, дядька, погоди. О, кольцо. Кольцо, это хорошо. Блять. Greetings. Welcome to here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with. Во. Ой, вот это очень нужно. Мгм. Блин, мне не очень удобно, что это на какие-то разные кнопки. Надо что там Ctrl нажимать. Непривычно. Forgive me, but I'm afraid we are not. You see, we cannot simply purchase. So regrettably, let me see. What else can I tell you of our guild? Значит, отдать жетон искатель. Have you found any of the items we discussed, perchance? О. Нихуя себе. Это типа... Have you found any of the items we discussed, perchance? Это типа... Ага. Я понял. Камень перемещения. Methinks Roderick will be able to. He runs the local armory. May fortune smile upon you, sir. We shall have to scour, high and low. Да, камень перемещения.
Интересно. Ну. Блин, ну это нужная штука. Как мы сделаем? Peruse at your leisure. Сейчас будем уже заканчивать. Так, книга учета корабейника. Слышал, как в таверне обсуждали лавку в пограничном городе. Спинную лавку, как ее называли. Звучит не очень, но, видимо, там можно делать подделки. Помнится, гримуар, на котором я потерял все деньги, было одной из них. Может быть, я мог бы вернуть их, сделав несколько своих подделок и продав их коллекционерам. Ой, если какой хитренький, блядь. Peruse at your leisure. Нам известно о пещерах, глубины которых тянутся далеко за линией границ. Ежели намереваешься пройти через них, убедись, с какой стороны границы выйдешь на поверхность. Понятно. Можно забраться? Тут нельзя. Но в городе, да, как будто бы слегка фризить начинают. Mayhap this ladder is here for a reason. Oh, excellent find. Какая лестница? Should my tale entertain you? Nay, even if it shouldn't. Это он про какую Greatly лестницу? appreciate a coin or two to soothe my throat. Это что такое? Нельзя взять. Ну, какой-то букет, кстати. Мастерски собранный букет цветов, если подарить, он укрепит связь между получателем и дарящим. Давайте побегаем, просто посмотрим. An ox cart ought to make our journey easier. It would allow us to save our strength, assuming we are not attacked, that is. Что-нибудь полутаем. Давайте. Да, все запрыгнули. Тут нечего полутать, да? Опа. Медная руда. Еще медная. Интересно, она для чего? Конечно. Понятно.
Короче, нам нужно что? В следующий раз выполнять квесты, чтобы, грубо говоря, заработать репутацию. Так, будем заканчивать. Всем большое спасибо за лайкосики, за активность, за эликсиры на тролла. Так. Система. Ага. Загрузить последнее сохранение. Это вот я сейчас окажусь на этой площади, правильно? Правильно же, правильно. О, да. Все, кайф. Окей. Всем доброй ночи и до новых встреч. Пока-пока. Дайте вам музычку послушать. Thank you.